Good afternoon, ma. Can you able to hear me? Good afternoon, sir. Very good afternoon. Screen కనిపిస్తుందా అందరికి? Yes, sir. Right. So from today onwards, we are going to start object-oriented concepts and some advanced concepts in Python. So first of all, what do you mean by OOPS? OOPS means the abbreviation of OOPS is object-oriented programming, and there is no meaning for S. OOPS అంటారు కానీ S కి అలాంటి మీనింగ్ లేదు. That is just apostrophe S అంతే. Okay. So OOP has the meaning object oriented programming. ఓకే. సో ఇప్పటివరకు మనం కోర్ పైథాన్లో చూసింది ఏంటమ్మా, ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్, రైట్? సో మనం ఒక ఫంక్షన్స్ని క్రియేట్ చేసాం, వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేసాం, ప్రొసీజరల్ వైజ్ వెళ్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్కి వెళ్తామో, దిస్ ఇస్ సెనారియో. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి in structured format. Everything will be in structured format. So by using object oriented programming, we can provide more security to the code. We can provide what? More security to the code and reusability. Code reusability will be increased. If you want to reuse the code again and again, yes, in OOPS concept, that will be possible. Great. And next, application enhancement. You can easily enhance the applications while you developing a project. When you are doing a project with object oriented programming, and application enhancements is very good. Okay, so these are the major 3 advantages of using object oriented programming. So what are the advantages? First one is security. First advantage of using object oriented programming means what? Security is the first advantage. And next, reusability. And third one, application enhancement. Okay, so these are the major advantages of using object oriented programming. Everything oka protocol ప్రకారం మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా పడితే అలా కాకుండా there is a protocol. So మనం ఆ protocol ద్వారా వెళ్ళటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే we will get more security to our code. Okay, and so ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనాలి అంటే ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై సమ్ ఫ్యూచర్స్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ జావా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ .NET ఆర్ పైథాన్ ఆర్ PHP, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని మనం అన్నాము అంటే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద 4 ఫ్యూచర్స్? ఎన్క్యాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్, పాలిమార్ఫిజం అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ 4 ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. మీరు జావా తీసుకున్నా, .NET తీసుకున్నా, పైథాన్ తీసుకున్నా, PHP తీసుకున్నా, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కూడా those programming languages supports these features. What are the features? Tell me. Polymorphism, encapsulation, abstraction, abstraction. Next, polymorphism, inheritance, and the last one is what? Inheritance. Last one is what? Inheritance. These are the object oriented features. So a programming language అయినా ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. సపోర్ట్ చేస్తేనే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మచ్ డీటెయిల్ అబౌట్ దీస్ 4 features today. So in upcoming classes, we are going to discuss more. But today, I will give you an overview of encapsulation, abstraction, polymorphism, and inheritance. So in detail, ga manam veeti gurinchi discuss cheyali ante before these 4 concepts, we need to discuss about class and object. Okay, ee 2 concepts complete ga meeku ardham aitene then you can go for these futures. Okay, so in upcoming sessions, we are going to discuss about these 4 features in detail. But today session, we are going to see what is what. Okay, so first one is what?
Encapsulation. Encapsulation. So what is the use of encapsulation? Encapsulation, it is a process of providing restriction to access variables and methods. What is encapsulation? It is the process of providing restriction to access what? Variables and methods. డైరెక్ట్లీ మనం వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు. డైరెక్ట్ గా ఏవైతే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ ఉన్నాయి వాటిని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోకూడదు. We need to provide some restriction to access the variables and methods. So then we can go for the concept called, what is the concept? Encapsulation. Tell me. It is the Encapsulation. process of providing Restriction. restriction to access To the access variables and methods. variables and And methods. methods. Methods means nothing but functions. Methods means what? Functions and methods and కొంచెం రెండు సేమ్ ఉంటాయి నాన్న. So for example, if I take variable a na, variable a 10. So when I print variable a, yes, it will give output as 10. So here I can access a directly, right? Directly I can access a. There is no restriction to access a, right? Is there any restriction for accessing variable a? No, sir. No. So I want to provide some restriction. So you can't directly access variable a. You have to provide some restriction. Ala restriction provide cheyali ante we need to go for what? Encapsulation. వేరియబుల్స్ ని కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోకుండా we need to give some restrictions. కొన్ని ఎందుకు రిస్ట్రిక్షన్ కావాలి అంటే why we need restriction? To provide security, right? To provide what? Security. సో అలా ఎలా పడితే అలా ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోకుండా we need to provide some restriction. సో అలాంటి restriction కోసం we are going for encapsulation process. Okay, so in detail we'll see how to provide this restriction and how to do this encapsulation process. We'll see in upcoming classes. Just for today, remember this point. Encapsulation is the process of providing restriction to access variables and methods. And the next one is what? Abstraction. So abstraction means it is a process of hiding implementation but providing services. So abstraction em chestadi? It will hide the implementation but it will provide what? Services. Okay, so ఇప్పుడు మనం end user as a developer we should know the programming, what to do and what not to do. But అదే ఒక యూజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే he needs the code na, తనకు అవుట్పుట్ కావాలా కోడ్ కావాలా యూజర్ కి? Output. They need a service, right? They need a service. For example, if you consider a general life scenario, like మనం ఏటీఎంకి వెళ్తాం, ఏటీఎంకి వెళ్ళి ఏటీఎంలో కార్డ్ పెట్టేసి మనీ డ్రా చేస్తాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరిగే ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే దాని గురించి యూజర్కి అవసరమా? తను 500 క్లిక్ చేసినప్పుడు 500 అనేది తనకి రావాలి, అంతే. తన మోటో అంతే. నేను 500 క్లిక్ చేస్తే 500 ఎలా వస్తుంది, వెనకాల ఏం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి యూజర్ ఆలోచించడు. బికాస్ హీఈస్ నాట్ ఎ డెవలపర్. That is not his duty, right? So abstraction is a process of hiding implementation but providing what? Services. So we need to provide service and we need to implement what? Sorry, we need to hide what? Implementation. Okay, we need to hide the implementation and we need to provide services to the user. So to hide the implementation, which concept we are using? Abstraction, right? అదే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ని హైడ్ చేయకుండా అలా ఓపెన్ గా వదిలేసాను అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నాన్న? Data security. అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మన ఇంట్లో ఏసీ పాడైపోయింది. ఇమీడియట్ గా మనం ఎవరికి కాల్ చేస్తాం? ఏసీ టెక్నీషియన్ కి కాల్ చేస్తాం. ఏసీ టెక్నీషియన్ కి కాల్ చేసి ప్రాబ్లం ఏంటో చూడమన్నా ప్రాబ్లం చూసి సాల్వ్ చేసి వెళ్తాడు. నిన్ను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఇదిగో ఇక్కడ పోయింది, ఇది చేస్తే అయిపోతుంది అని చెప్పి నీకు చెప్తాడు మళ్ళీ? నో. అలా చెప్తే ఏమవుతుంది? ఇంకోసారి వాడికి కాల్ చేయవు, డైరెక్ట్ గా
మనమే చేసుకుంటాం. సో ఏమైంది, వాడి ఇన్కమ్ అనేది ఆగిపోతుంది, అంతేనా? సో అలానే వాళ్ళు ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేస్తారో మనం కూడా కోడ్ని హైడ్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేసి సర్వీస్ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా మనం కోడ్ని అలా అవుట్ సైడ్ పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే దెర్ మే బి ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? అబ్స్ట్రాక్షన్ మీన్స్, టెల్ మీ. ఇట్ ఈస్ ద hiding the information, process of Implementation. Hiding the implementation process. hiding the implementation process, implementation and providing what? Services. Services. Providing services. So in that concept we will go for abstraction. And restriction కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం? to access restrictions కోసం we'll go for Encapsulation. Encapsulation. and next we have Polymorphism. polymorphism. Polymorphism is a combination of two words, poly and morph. Polymorphism any forms, combination of two words, poly and Morphism. morph. So poly means many. Poly means Many. meaning of poly, many. And the morph means forms, different forms, different behaviors. Morph means what? Many forms. Poly means many, morph means behaviors are forms, right? So many forms are many behaviors. Okay, so for example, if you take plus operator is having two behaviors. First one is concatenation, Concatenation. addition, and next one is what? Adding. Adding. ఇదే ప్లస్ ఆపరేటర్ టూ స్ట్రింగ్స్ ని ఇస్తే ఏం చేస్తుంది? Concatenation. కాన్కాట్ చేస్తుంది, అవును? yes sir, అదే ప్లస్ ఆపరేటరు టూ నెంబర్స్ కి అయితే ఏం చేస్తుంది? addition చేస్తాం, Adding. ఎడిషన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పర్సన్ ఒకలే బట్ బిహేవియర్స్ మల్టిపుల్. సింగిల్ ఆపరేటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ polymorphism. Poly means many, morph means behaviors or forms, many forms. Okay person, many forms. Okay, done. Yes, sir. Polymorphism, just an overview, no need to think more about polymorphism. We'll going to, anyway we are going to discuss more about polymorphism, abstraction and all these things in upcoming classes. But just for today, మీరు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు కూడా జస్ట్ ఈ సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేస్తే చాలు కదా. మీరు ప్యారల్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళినా కూడా దే డోంట్ కన్సిడర్. ద మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ వాట్? అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్, ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్. దట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్. నో నీడ్ టు గివ్ 10 lines of ఆన్సర్. ఓకే, డన్. So what is polymorphism? Poly means One thing can be done in different forms. yeah, poly means many and morph means form, different forms. Andara? yes, yes sir, totally many forms, Different forms, or we can also call different behaviors. Different behaviors. So polymorphism, we have two types of polymorphism. How many types of polymorphism we have? that's it, Two types. So first one is static polymorphism. Static. Yes. And the second one is dynamic polymorphism. Okay, so static polymorphism we can achieve with overriding, and dynamic we can achieve with overriding. Some concepts are there, no need to worry. No. So what are the types of polymorphism? Tell me now. Only static two types, overloading, static polymorphism and dynamic polymorphism. And the next one is what? inheritance, Inheritance are very important feature in object oriented. So we are going to use most often about this inheritance instead of all these three features. మనం ఎక్కువగా యూస్ చేసేది వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. అండ్ టు ప్రొవైడ్ రిస్ట్రిక్షన్ వి గో ఫర్ ఎన్కాప్సులేషన్, రైట్? సో ఇన్హెరిటెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ న్యూ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వాట్? new class from existing class. What is class? I will tell you. Okay, it is a process of creating new class from where? Existing class. Parent class. Existing class. Okay, so what is new class and what is existing class? Means existing class we can call parent class. Yes sir, Okay, so existing class is what? parent class.
We can call existing class as parent class, and new class is what? Children class. Child class. Okay. So parent class we can call super class or base class, and child class we will call derived class or subclass. So those things we will discuss. But at present, remember, inheritance is a process of creating new class from existing class. Already మనం క్రియేట్ చేసిన క్లాస్ నుంచి ఇంకొక కొత్త క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయటాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్న క్లాస్ ని మనం ఏమంటాం? పేరెంట్ క్లాస్. అండ్ ఈ క్లాస్ నుంచి క్రియేట్ చేసిన న్యూ క్లాస్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాం మనం? Child class. Okay. So and these inheritance are different types of inheritance are like single inheritance is there, multiple inheritance is there, multi-level inheritance is there, hybrid inheritance. These are the types of inheritances. Okay. So first one is what? Single inheritance. Single inheritance. And next one, multiple. And third one, Multi-level. Hybrid. and the last one, hybrid inheritance. So we'll discuss these 4 types in upcoming classes. Any doubts about these up to these 4 object oriented? Yes. Basic. What is encapsulation? Providing restriction to access variables and methods. And what is abstraction? Hiding the implementation and providing Services. Poly means single person having multiple behaviors. Yeah. Okay. And inheritance means creating a new class from Existing class. Okay. This is basic definitions of object oriented futures. These 4 are what? Object oriented futures. Okay. And the next one, before going to discuss about these 4 concepts, we need to discuss 2 important things. What are the 2 important things? Told you, class and object. Class is nothing but a blueprint of an object. Class is what? It's a blueprint of an object, or you can also call class is a collection of variables and methods. What is class? Collection of variables and methods. This is a collection of variables and methods. So inside class implementation, what are the things we can able to do? What are the things are available inside the class? Variables and methods. So class is a collection of variables and methods, and it is a blueprint of what? Object means you can create a class and you can access the class members. What are the class members? Variables and methods. Variables and methods are the members of what class? So if you want to access these variables and methods, you need to create object to the class. Directly you cannot able to access what? Variables and methods. If you want to access these variables and methods, you have to create object to the class. Through that object only you can access these variables and methods. Okay. So simply remember, if any interviewer asked you what is class, so what is your answer? Class is a collection of variables and methods. Okay. And next, what is an object? Object is an instance of class. What is object? Instance of class. Instance of class. Instance means reference. Instance means what? Reference. Object is an instance of what? Class. Class means what? Reference. So ఈ క్లాస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి ఏమి యూజ్ అవుతుంది? టు రిప్రజెంట్ క్లాస్, టు రిప్రజెంట్ ఏ క్లాస్ we need to create what? Object. Okay. So object is an instance of class, or it is used to represent a class. We can simply say what? It is used to represent a class. Simple words. Okay. Class is a collection of variables and methods, and object is
instance of class, or it is called, or it is used to represent a class. And how to create class and how to create object to the class, we'll see. For example, I want to create a class. So you have to take one keyword name is class, and create class name. Okay, and colon. So here you need to write your class code. Class code is what? Variables and methods. Okay, so this is a way of creating class. Simply use a keyword called class, give your class name, colon, and your code. And if you want to access these variables and methods, you have to create object to the class. Okay, how to create object to the class? Simple. Object reference variable is equal to class name. మనం ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చామో ఆ క్లాస్ నేమ్ ను మనం ఇక్కడ ఇచ్చి యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్, ఎనీ నేమ్, ఎక్స్, వై, జెడ్, ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ గివ్. ఓకే, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే విల్ గెట్ మచ్ క్లారిటీ. సో నౌ యు నో హౌ టు క్రియేట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? Doubt? So now you can see here. Now you can see. Observe carefully. I'm creating variable a and I am assigning value 10. And next I'm creating a function, and the function name I'm taking f1, and simply I'm taking some print statement. Print hello. Simple code. Okay. So now I can access this a variable and f1 function directly. There is no restriction, right? So print a, and next one, calling the function means f1 function. So directly I can access variable a and directly I can call f1 function, right? Now you can run the code. So output 10 and hello అనేది వచ్చినాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ రెండు, ఒక మెథడ్ అండ్ వేరియబుల్, ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా ఒక క్లాస్ లో మెన్షన్ చేస్తా. సో హౌ టు క్రియేట్ క్లాస్? క్లాస్ కీవర్డ్ and class name. For example, demo is my class name. Okay, demo is my class name, and I'm defining a variable 10. Okay, so now you observe 10 is inside the class, right? 10 is where I have declared the variable 10 inside a class. Inside the class, and I'm defining a function also inside the class, f1 function. And if you observe, ఎప్పుడైతే మనం f1 ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం విత్ ఇన్ ద క్లాస్, హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ వన్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? సెల్ఫ్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా మనకు ఒక పారామీటర్ వస్తుంది ఇన్సైడ్ క్లాస్. విల్ డిస్కస్. సెల్ఫ్ మీన్స్ టు యాక్సెస్ కరెంట్ క్లాస్ మెంబర్స్, విల్ గో ఫర్ సెల్ఫ్. దిస్ సెల్ఫ్ వేరియబుల్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ దిస్ సెల్ఫ్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సెల్ఫ్ later, but remember, when you create a function, by default మీరు రాయకపోయినా డిఫాల్ట్ గా మనకి సెల్ఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ వాట్? సమ్ స్టేట్మెంట్ హలో. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు యాక్సెస్ చేసుకున్నట్టు డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ప్రింట్ ఏ అండ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? f1 function. Now run the code. Now you can see output or error. Error. That means what? So variable a and function f1 is inside a class. The class name is what? Demo. So you cannot able to access this variable a and function f1 directly. You can access these things with after creating an object to the class. So whenever you create object to the class, then only you can access demo class members. Okay, so what is class? Class is a collection of variables and methods. Okay, what is object? To represent a class, we create object, right? Object is an instance of class. To represent a class, we are creating object. How to create object? Take any variable. For example, x is my object reference variable, and we need to give what? Class name. What is class name? Demo. What is class name? Demo.
through this object, by using this object, now you can able to access what? Variables and methods. Variable and function. How to access? X dot, what is the variable name? A. And we need to print this statement, right? So print X dot A. Next, I want to call what? F1. మనం డైరెక్ట్ గా F1 కాల్ చేయకూడదు. ఏం చేయాలి? X dot F1. Now run the code. Now you can see we are getting output 10 and hello, right? So whenever you want to access class members, means variables and functions which are present in class, you cannot able to access directly. So how to access these variables? We have to create object to whom? Class. Through that object, you can access demo class members, right? So in this concept, you know how to create a class and how to create object to the class and how to access class members through object reference. What is X here? What is X here? Object. Object reference variable. Okay. Any doubts about this one? If it is clear, then we'll go for next very important concept, that is constructor. This one is clear? Yes. Chappanamma. Any doubt? రిఫరెన్స్ కింద Amma? ఎక్స్పెక్టర్ కదా సార్, ఎందుకు సార్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అండి? ఇది ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. వెనెవర్ యూ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ నా, సో ఈ క్లాస్ లో మనకి వేరియబుల్ ఏ అండ్ ఫంక్షన్ F1 ఉంది. మనం వీటిని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేము. వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే డెమోకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. డెమో అనేది ఏంటి? క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద క్లాస్? దిస్ ఈస్ ద వే. You can give any name, X or Y or Z, any name you can give, no problem. But through this object reference variable, you can access variable A and you can access function F1. This is what happened here. Okay. Done? Yes, sir. Right. So what is the next concept? Constructor. Very important concept, that is constructor. In Python, if you want to create a constructor, we should have to use underscore init underscore self. Okay. How to create constructor in Python? By using underscore init underscore self. So in Python, if you want to create a constructor, then how to create a constructor? And underscore double underscore. Okay. Underscore init underscore and self is the first parameter inside constructor. Okay. So what is the meaning of init? What is the meaning of init? Init means initialization. What is the meaning of init? Initialization. Okay. So what is the main use of constructor? Constructor is used to declare variables and initialize values to the variables. What is the main use of constructor? The main use of constructor is to declare a variables, to declare the variables and initialize values to the variables. Okay. So direct ga manam variables ni class lo declare chesi assign cheyadam kaakunda, we need to create a constructor. In that constructor, you have to create variables and you have to assign what? Assign means initialization only, right? We have to initialize values to the variables. Okay. Done. So constructor is having one default parameter. What is the default parameter? Self.
self. And using self, we can access current class members. I already told you, using self, we can access current class members, and this self will not work outside the class. ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది self? In the class. Only inside the class. Using self, we can access what? Current class members. Okay. And remember one important point: constructor will execute by default when we create object to the class. Okay. So when constructor will execute, constructor is nothing but it's a special function. Constructor is nothing but what? It's a special function. So normally functions will execute by a call, kada? Normally functions will execute what? By calling. By a call. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకున్నానా, ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 పెట్టి ఇలా బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసామంటే దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే. డెమో ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఓకే. మీరు యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇట్స్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే. యూ ఆల్రెడీ సీ దిస్ ఐడి అండ్ టైప్ ఆఫ్. సో దేనికైతే ఇలా బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంటుందో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ వాట్? Functions are methods. If you observe here, underscore underscore init underscore underscore cell. So this is also having open and close, right? So this is also a function, but what? It's a special function. Constructor is what? It's a special function. So normally functions will execute by a call, kada? Functions will execute by a call, but this constructor is a special type of function. Construct means function. You no need to call the constructor. You no need to call the constructor. మరి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ ఇదంటే when you create object to the class. ఎప్పుడైతే మనం క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో then it will execute automatically. Okay. When you create object to the class, who will execute? Constructor. Constructor will execute automatically. Remember this point. Okay. For example, we can create any number of object to the class. We can create n number of object to the class, right? In the last example, how many objects we have created? How many objects we have created? One object. So is there any limit to create object to the class? No, you can create n number of objects it will allow. Okay. Now tell me how many objects I have created now? 3 objects. Okay. So now we have created 4 objects. 4 objects. Okay. So you can create any number of object to the class. Okay. So ఇప్పుడు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఎనీ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So when you create object, then who will execute? Constructor will execute. So again మనం మళ్ళీ క్రియేట్ చేసామంటే again constructor will execute. మనం 10 objects క్రియేట్ చేస్తే constructor will execute how many times? 10 times. 10 times. Okay. For every object, constructor will execute once, right? Clear? I will tell you one example so that you will get clarity. For example, observe here. I'm taking a class. So my class name I'm taking student, for example. Student is my class name. And I want to declare some variables. Student ID, student name, and student address, for example. 3 variables I need to take. So directly taking variables is not good. So we need to take variables under what? Constructor, right? What is the use of constructor? What is the main use of constructor? Tell me. Declare variables and assigning values. Yes, to declare a variable and assigning values, we go for constructor. So direct గా మనం వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి వాల్యూని స్టోర్ చేయకూడదు అంటే ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం అండ్ 10 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాసెస్. ద ప్రాసెస్ ఈస్ వాట్? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. సో హౌ టు క్రియేట్ కన్స్ట్రక్టర్? బై యూజింగ్ def and underscore init underscore self. So what is this one? Tell me. Constructor. This is constructor, and inside constructor you can declare a variable and you can assign values to the variable. Now you observe, I want to take student
ID. Okay, so I'm assigning Sir, 100. voice వినిపించట్లేదు. Voice is now clear na అందరికి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఎవరికైనా? Clear, sir. Yeah, so remember one important point here. Whenever you declare a variable inside a class and inside a constructor, you should have to give self dot sid. This is the syntax. Okay, directly sid you can create, but this is a separate concept. Okay, but remember, when you create a variable inside a class or inside a constructor, you have to give what? Self dot sid. You can give any name here. And what is the student ID? For example, 1001 is a student ID, and I want to create s name. So tell me self dot s name. So for example, I'm giving Ashok Kumar, and next one is what's address? Self dot s add self student address. I'm giving, for example, Chennai. Okay, so now these variables will execute. These variables will execute. When these variables will execute, when we create object to the class, who will execute first? Constructor will execute. What are there in constructor? Variables are there, and values we are assigning, right? And to display these values, I'm creating one more function. Def display is my function name. Okay, now print, for example, student ID. Tell me how to access. Directly SID or self.SID? Self dot. Self dot SID. SID. And same, copy paste student name, and here student address. So here s dot self dot s name, self dot s add. Okay, now you can observe, when you create object to the class student, ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో, then this constructor will execute. We no need to call the constructor. When you create object to the constructor, object to the class, then constructor will execute. So ఈ constructor execute అయింది అంటే what will happen? ఈ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఆ వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి, అవునా? అండ్ వెన్ యూ కాల్ ఓన్లీ, దెన్ ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేస్తామో అప్పుడే మనకి ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అవునా? రైట్? Yes, sir. Now you observe. Create object to the student. I am taking object reference variable as yes. And what is the class name? Student. And when you create this object, when you create object to the class, then who will execute? Constructor will execute. Now you observe, when I run this code, is there any output? No, sir. No. So these print statements output మనకి రావాలి అంటే we need to call what? Display. Display function. So మనం ఇక్కడ ఎక్కడైనా display function కాల్ చేసామా? No, sir. No. So డైరెక్ట్ గా నేను డిస్ప్లే అని కాల్ చేస్తే నేను అవుట్పుట్ వస్తుందా నాకు? No, sir. Try here. Object. Display and run the code. We are getting error. Yeah. So because this display function is inside the class of student. So if you want to access this display function, you have to create object to the class. Through that object only, you can access what? Display. So what is Display. the object? Yes. So now s dot display and run the code. And you observe student ID, student name, and student address. Okay, sir, I don't want to call this display function. When I create object to the class, I need to assign values and I need to display. What is my intention here in this example? What is happening? When I create object to the class, variables అనేవి assign అవుతున్నాయి, and when I call display function, then only student details are displaying. But my requirement is what? I don't want to call display function. I want to execute these three statements directly. So remove this display function. Now you know, no need to call display. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది?
when you create object to the class, then who will execute? Constructor will execute. So what is the code inside the constructor? Variables assignment and accessing the variables. Rendu kuda manaki constructor lone place chesam. Now you run and you observe same output or different output? Same output. So ఎందుకు నేను రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కింద చెప్పాను అంటే కన్స్ట్రక్టర్ లో ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అని చెప్పడానికి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఓకే, సో మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఐటమ్ మీన్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అన్ని కూడా ఎక్కడ రాసాం? మనం కన్స్ట్రక్టర్ లోపలే రాసాం. సో మనం ఎక్స్టర్నల్ గా కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో దెన్ ఆటోమేటికలీ ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. లేదు సార్ నాకు ప్రింట్ చేయాలి అంటే నేను కాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ 3 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ఎక్కడ రాయాలి? సపరేట్గా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ లో రాయండి. దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో యూ నీడ్ టు కాల్ ద ఫంక్షన్. వితౌట్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. రైట్? Any doubts? For example, in constructor, if I print hello world, okay, I'm not taking this constructor, I'm taking F1. Now you can observe this is not a constructor now, right? Yes, F1 is a user defined function or a default constructor? Nothing, right? User F1 user is our defined function. So if I create object to the class now, this F1 function will execute directly? No, sir. No. Run the code and see there is no output. We need to call the function, right? Because that is our user defined. Yes, sir. అదే మనం ఇక్కడ F1 ప్లేస్ లో అండర్స్కోర్ init and self పెట్టాం. Now this is constructor, special type of function. So this function will execute when you create object. Okay, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దిస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అవుతుంది. కాల్ అయినప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు మనకి కన్స్ట్రక్టర్ లో? హలో వరల్డ్. సో నార్మల్ ఫంక్షన్ కి కన్స్ట్రక్టర్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి మీ ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్? Assigning variable Yes, to declare a variable and variables and assigning values. Okay, initializing values to the variables. And print statements most probably avoid చేయండి. Okay, print statement ని most probably constructor లో avoid చేయండి. Because for example, if I create 3 objects, how many times constructor will execute? 3 times. See here, how many times? 3 times. సో అదే నేను ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ పెట్టా. స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ 3 times క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో 3 times మనకి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. అవునా? సో ఎప్పుడైతే మనకి అలా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లు రాకూడదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో డోంట్ యూజ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్ క్రియేట్ అ సపరేట్ ఫంక్షన్ అండ్ యూజ్ దట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Okay, sir. Yes, sir. Done. So next, go for the back. Right. So this is our actual output. So for display purpose, we have a method, and initialization purpose, we have a constructor. Okay. So constructor is having by default one what is that one? Constructor is having by default one parameter. What is the parameter? Self is a parameter. Don't self is a default parameter that is not user defined ka మనం ఇచ్చింది కాదు అది. బై డిఫాల్ట్ గా సెల్ఫ్ అనేది వస్తుంది. సార్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఏ ఉండాలా సార్ ఇంకేం ఉండకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ హియర్, నేను ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు లైక్ see here constructor with parameters. Our concept is what? With parameters. So this is constructor without parameters. So self ఏదైతే ఉందో అది డిఫాల్ట్ బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ వితౌట్ parameter. Now my setting is what? Constructor with parameters. Now I'm taking comma sid comma sname comma ఇంకోటి ఏంటి
S address. So values నేను ఇక్కడ కాకుండా I'm giving SID, S name, and tell me what is this one? Yes, Yes. address. Address. Okay. So ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. మనం ఫంక్షన్స్ లో కూడా ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ వితౌట్ పారామీటర్స్ చూసాం, గుర్తుందా? Now you can observe here if you want. What is this function? Multiplication. Function with Parameters. parameters. So now you call function and you need to pass what? Values, right? Values. So 10 comma 20 అని ఇచ్చాం. So 10 is going to store in P and 20 is going to store in Q. Q. So there is no self here because it's a normal function, not inside the class, right? Right? But ఎప్పుడైతే మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, కన్స్ట్రక్టర్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాం, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ సెల్ఫ్ అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ 3 parameters. What are the 3 parameters? ID name address. SID, S name and S address. ఆ SID లన్నిటిని కూడా మళ్ళీ ఇంకొక వేరియబుల్స్ మనం అసైన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ అంటే ఫ్రమ్ క్లాస్. వేర్ షుడ్ ఐ గివ్? ఫ్రమ్ క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2001 and next I'm giving Ravi Babu, for example, and next I'm giving Vizag. Now you are already మీరు ఇక్కడ మీకు కనబడిపోతూ ఉంటుంది. SID is there, S name, S address. Okay, so 2001 is going to store in where? SID. And Ravi Babu in S name and address is in S address. So ఇవన్నీ కూడా వీటికి అసైన్ అయిపోతాయి. When you call display function, then these variables will come output. So I created object create చేసేటప్పుడు ఈ క్లాస్ కి మనం ఏం చేయాలి? You need to pass the constructor values. Now call what? S dot Display. Now run the code and you can observe 2001 Ravi Babu and Vizag. Okay, so I want to tell you one thing. If I didn't give self here, what will happen? See here, observe. Now SID is acting like self here. Observe that. I mean color changing, you observe, no? For example, Yes, sir. if I use self here, now SID, S name, S address are same color, but self is in different color. Okay, so when I remove this self and SID is acting like what now? Default. Self SID is acting like what? Self only. So ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు need to give SID. Sir, by default Python is giving self as a default parameter. Sir, I don't want to use self. I want to use yes. Yes, you can use. I want to use X. Yes, you can use. Okay. By default మాత్రం మనకి ఏముంటుంది? సెల్ఫ్ ఉంటుంది. సార్ నాకు సెల్ఫ్ యూజ్ చేయను, నేను ఎక్స్ యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ప్లేస్ లో అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎక్స్. బట్ ఈ ప్లేసెస్ లో మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు? X. ఓకే, క్లియరా ఇది పాయింట్? బట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎవరు అలా చేంజ్ చేయరు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వాట్? ఇట్స్ అ ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ. అందరు డెవలపర్స్ ఒకటి యూజ్ చేసి మనం ఒకటి యూజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ వన్? Clear, sir. Okay, so I will upload the class notes. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. Tomorrow we'll meet at the same time. Okay, class notes upload Okay, చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి and tomorrow we'll see more things. Oh, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you.